तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ गं गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया ॐ गं गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया ॐ गं गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया जलाराम बाप्पा नमो मणि नमो नमः करुणा सागर नमो नमः श्रीराम न भक्त नमो नमः जलाराम बाप्पा नमो नमः वीरपुरवासी नमो नमः वीरबाई माना नमो नमः श्रीराम न भक्त नमो नमः ॐ साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युमोक्षयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युमोक्षयमामृतात् वंदन करिए मारी कुलदेवी माँ वंदन करिए मारी नव दुर्गा वंदन करिए कुलदेवी माँ माने खम्मा 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 मारी कुलदेवी माँ ने खम्मा खम्मा मारी नव दुर्गा मारी खम्मा खम्मा मारी नव दुर्गा मारी खम्मा खम्मा मारी कुलदेवी माँ. Sound Jai Shri Krishna, Jai Jinanda, Jai Swami Narayan Sairam, and good morning to you all. A very warm welcome to everyone joining us today for this beautiful session of pure meditation hosted by myself, Pragna ji, and a special guest, Hemang ji. So today's theme is rooted in the ancient wisdom of the Pancha Mahāyajña, the 5 great sacrifices or duties, which remind us of our responsibility towards knowledge, ancestors, nature, fellow beings, and the divine. These timeless practice guides us to live with harmony, gratitude, and mindfulness in our daily lives. We are blessed to have with us Sri Hemang ji, along
myself again, who will gently guide us through meditation and reflections in English, hopefully. Together, we still take a journey inward, calming the mind, opening the heart, and connecting with the higher self. Let us prepare ourselves with an open mind and a pure heart. Please sit comfortably, keep your videos on if possible, and be fully present in this sacred time. So, with that, let us begin this session with pure meditations. Hemangji, all yours. Om. Namaste, Maraben. So nice to meet you. Hari Om. Hari Om. Let's start with the prayer together. Hari Om. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayareyanam. Namo Uvajhayanam. Namo Loe Savasahunam. Eso Pancha Namo Karo Savapapapanasanam. Mangalananche Savesi Padamam Havai Mangalam. Padamam Havai Mangalam. Om Shanti Shanti Shanti. Jai Jinendra. So Swagatam, so nice to meet you on a lovely Navratri time of celebration. I hope you are having Garba time together and enjoying yourselves. Absolutely, and I hope everybody is reading out what color clothes to wear every day. Today is orange, as you can see, orange. And my dear sisters are always very good at color coding. હું તમને કહું બેન, હું રાહ જોતો હતો ફોર અ લિટલ ટાઈમ કે ક્યારે મને મારી પાઘડી મળે. I just got it 2.5 years back, basically. Wow. And you get this when you become good at something. You don't get it for free. Like if you go to a university, you have to work for 3 years and do hard work, and once you passed all the exams correctly, then on the final day of that 3 years of university, your chancellor of the university puts a cap on you, and you're allowed to wear that cap only when you achieve that. તમે બજારમાં જઈને બાય કરીને ટોપી પહેરીને ફોટો ના પડાવી શકો, અને પડાવો તો એ વેલિડ ના ગણાય. એ ફોટો તો જ પડાવાય ટોપીવાળો જો તમે 3 વર્ષ મહેનત કરીને એને અર્ન કરી હોય, કમાયેલી હોય. So pagadi comes with lot of rights and responsibilities, and it shows that this person has put some effort in to earn something. એટલે તમે જુઓ, આપણા king and queens always used to wear a crown. That crown also showed two things, rights and responsibilities. The king has the right to rule the world, but if the world which is ruling is not ruled correctly and it's messy, then it's the king's fault. તમે એમ ના કહી શકો કે પ્રજા ખરાબ હતી ને મિનિસ્ટર્સ ખરાબ હતા. જેના માથે પાઘડી હતી એ ખરાબ હતો. That means તમારો લીડર wrong હતો. The buck stops with the leader. So when I got that, I was very happy, because then I can wear one dress only all the time. And then since that I got the pagdi, I'm wearing one dress all the time, no color change. Because I was not good at colors, my wife is very good at colors. રોજ ઉઠીને છે ને પ્રજ્ઞાબેન વિચારવું પડે કે આજે હું શું પહેરીશ. આજે પીળું પિતાંબર પહેરું કે શ્વેતાંબર પહેરું કે કયા કલરનું પિતાંબર ધોતિયું પહેરું. હવે એ સાવ જતું રહ્યું. હવે આઈ હેવ કમ ટુ અ સિમ્પલ ક્રીમ કલરનું કપડા. Not Kesari. Kesari comes in our line of work later on. અત્યારે હું વાનપ્રસ્થમાં કહેવાઉં, ગૃહસ્થમાંથી વાનપ્રસ્થમાં જવાનું. But that's a different topic. Some other day we'll cover. Talking about Mataji, she changes color, she changes designs, she changes her mood every day. So if you see the 9 nights of Navratri,
Some night the Mataji is in a happy mood and and sometimes she is very angry. You call it the Kala Ratri. And when she is angry, she is Durga, and when she is very happy, she is Amba. Same Mataji, okay? Ghaniwa loko gote chade che. Lot of time people get it wrong. They think these 9 are different 9 mothers because they all look different. No. That's only one Ma in her different moods. So when your mummy is angry, she looks different, isn't it? When she's happy, she looks different. When she's sad, she looks different. The same mother. In a similar way, when she becomes angry, she becomes Kali, Mahakali, Chandi. So, But when she sorry? Hemangji, how does this work? આપણે એમ કે તમે અત્યારે બોલ્યા every ma is only one. પણ આપણા કુળદેવી કોઈની કુળદેવી માં કાળિકા માં અંબાજી. So how does that work? Yes, it's the avatars that we believe in our dharma. First of all, there is only one God in Sanatan Vedic Hindu dharma. There is no 2, 3 or 4 gods. So there is no Ganesh separate to Shiva. Shiva is not separate to Rama. What happens is there is only, if you go into the Hindu scriptures, Sanatan Vedic, thousands of years ago scriptures, they say the mantra, Ekoham Dvitiyo Nasti. I am only one energy and there is no 2 or 3 energies. But what happens is that same energy manifests in a different way. Like you can make jacket potato from potatoes, you can make chips from potatoes, you can make suki bhaji nushak from that, you can make mashed potatoes, and you can make other 100 things out of the same potato. In a similar way, when you want a God or a powerful energy, you can see that God in your Guru. And therefore we say, Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Like when I went to Gurukul, my name changed. So my second name, instead of my father's name, my Guru's name came there. So he is my father now. The surname changed to my ashram name. So if I go to Sandipani ashram, I am a Sandipani person. And so I pray to my Guru only because I haven't met Bhagwan. I don't know who is Bhagwan. I don't know if Bhagwan met me on the road. I won't be able to figure out કે આ ભગવાન છે. હું એને ઓળખી પણ નહીં શકું. કેમ કે મને ખબર જ નથી ભગવાન કોણ છે. It's like somebody tells, Ranju Ben, ke you go on the, Ealing Road and find Bhagwan on the way, you will find him today. And suppose Bhagwan, comes on the road, તમને રસ્તામાં દેખાશે તો નહીં મળે. તમે ઓળખી જ નહીં શકો એને. You won't be able to find him out. Because you only find out somebody who you met and understood before. તમે તેને મળ્યા જ નથી તો. એટલે when students start their journey, they go to Guru and say, you are my Bhagwan, I learned from you. Whereas if somebody is given Guru Diksha and they want Bhagwan in the form of little baby, નાનકડો baby Bhagwan, so they go to Lord Krishna. કાનાને માખણ ભાવે રે, કાનાને મિશ્રી ભાવે રે. એને રમાડે ને એને ઝુલાવે ને એની આરતી ઉતારે ને ખવડાવે ને પીવડાવે ને વાઘા બદલે ને બેબીની જેમ તૈયાર કરે. So in short, you are our Guru. You could do that. Yes. And then you can go to somebody who says, nah, Mara Bhagwan has to be a father figure. તો પછી એ શિવજી કે જલારામ બાપા કે સાંઈ બાબા કે એવા ને જઈને પગે લાગે. Some people say, ના મારા ભગવાન તો મમ્મી જેવા છે, મારા મધર જેવા છે, તો એને અંબા માતા એવી રીતે માતાજી ગમે. હવે દરેક જ્ઞાતિમાં છે ને એક રિવાજ પડ્યો કે કુલ દેવતા હોવા જોઈએ. જેમ હમણાં પન્નાબેને કીધું કે કુલ દેવી હોવી જોઈએ. So there is rarely any praja in our Bharat or any city or any village in our Bharat where you don't have Kul Devi Mata nu mandir.
Everybody has Kuldevi Mata. And they are all different. Some has Chamunda Mata, some has Amba Mata. And Mara Kukadawadi Mata છે, Baucharaji. So what happened in our Sanatan Dharma was there were different branches, and everybody chose what branch of God they want. Like for those who are doing woodwork, લાકડાનું કામ કરે ને સુથારી, લુહારી કામ કરે, બ્રિક્સનું કામ કરે, ચણતરનું કામ કરે, પ્લાસ્ટરિંગનું કામ કરે, તો એમના માટે ભગવાન બીજા બધા નહીં, પણ કોણ? વિશ્વકર્મા. એ લોકો વિશ્વકર્મા ભગવાનની પૂજા કરે. સિંધી લોકો શેની પૂજા કરે ખબર છે? ઝૂલેલાલ. ઝૂલેલાલ એટલે જે ઝૂલતો રહેતો હોય. ઝૂલતું રહેતું શું હોય? Constantly 24/7. What keeps on ઝૂલિંગ? દરિયો. Dario. So they bow to Darya Lal. So if you focus, zoom, if you write on Google Jhule Lal and Darya Lal, they are synonyms. So Sindhi people, they bow to Jhule Lal. Sindh is near Daryo. Daryo is next door to Sindh. I don't know if you look at the map. If you look at the map of Sindh, which is next to Gujarat, it is near Daryo, and they bow to Darya Lal. Basically, they bow to the sea god. Darya ne god mane. Kem? Sindh people used to earn their rotli and kapda and makan through Daryo. They used to do business of shipping. They used to do shipping with Middle East and Far East and so on. તો એ લોકો એમ કહેતા કે જે દરિયાથી આપણને માછી મળે છે, જે દરિયાથી આપણને બિઝનેસ મળે છે, જે દરિયાથી આપણે કમાઈએ છીએ, જેનાથી આપણું ઘર ચાલે છે, એ જ આપણો ભગવાન. તો એ લોકો એને દરિયાલાલ કહે છે. તો તમે જો આપણે ઝૂલેલાલનો ફોટો તમે ગૂગલ કરશો ને તો એમાં નીચે એક દરિયા જેવું દેખાશે ને, ઉપર માછલી દેખાશે, અને ઉપર એક કોઈ ગુરુ જેવા બેઠેલા દેખાશે. પણ મેઇન ઇઝ દરિયો અને માછલી. તમે જોજો. Sindhi people. Any Sindhis here? Raise your hand if you are. Koi Sindhi છે અહીંયા? Okay, no Sindhi. But you know what Sindhis are very good at? Yes, they are number one in business. These all Sindhis, they are originally all of the Sindhis, they are Lohanas. Did you know that? Sindhi peoples are also Lohanas. એ લોકો એમની રીત જુદી રાખી છે. દે આર ઓલ્સો કોલ્ડ આણી. સો સિંધીઝમાં સરનેમ્સ મેજોરિટી તમને આણી સરનેમ મળશે. જેમાં આમ અડદાણી છે ને અંબાણી છે ને, એવી રીતે આણીવાળી સરનેમ્સ એમાં તમને મળશે. સો વોટ હેપન્સ ઇઝ દેટ વી ચૂઝ ધ ટાઈપ ઓફ ગોડ દેટ વી વોન્ટ. લાઈક ઇફ યુ ગો ટુ અ gymnasium, Indian gymnasium called the Kushti. Have you heard of Kushti? Wrestling in India. In all the Kushti places, it is called akhado. And if you go to the akhado, which photo do you see over there? Which Bhagwan? Guru Nanak. ये तो पंजाब में. Yes, you are right. Punjab ma. Yeah, sorry. But in general, if you go to any part of Bharat, and where there is akhado, you will see Hanumanji Maharaj ni murti. Yes. Yeah. કેમ? કે he is the Bahubali. તો જેને બાહુબલી બનવું છે, જેને પાવરફુલ બનવું છે, જેને અખાડામાં જવું છે, એ હનુમાનજીની પૂજા કરે. પછી એ ખાતા પીતા ઘરના ગણેશજીની પૂજા નહીં કરે. નહીં તો પેલો પહેલવાન બનવાના બદલે ગણેશજી જેવો થવા માંડે, લાડુ ખાઈ ખાઈને. તો what we do is we take the God who is shapeless, formless, Niranjan, Nirakar, and we give him the akar the way we want it. ઇટ્સ લાઈક સેઇંગ કે તમને ચિપ્સ મળી, હવે કોઈને ચિપ્સમાં મીઠું મરી નાખીને ખાવા હોય તો ખાય, કોઈને એકલું મીઠું નાખવું હોય, મરી ના નાખવા હોય તો મરી ના નાખે ને એકલું મીઠું નાખીને ખાય. કોઈ એમ કહે કે ના મારે જો અત્યારે ફાસ્ટિંગ છે, હું મીઠું મરી નહીં નાખું, હું સિંધાલું નાખીને ખાઈશ. You understand what I'm saying? So people have made God in their own way and form. But really the shape of the God કયો છે? નિરંજન નિરાકાર, સર્વવ્યાપક. દેટ એનર્જી, જેને આપણે ઘણીવાર જૈનિઝમમાં વ્યવસ્થિત પણ કહેવામાં આવ્યું છે, દેટ એનર્જી નોન એઝ વ્યવસ્થિત.
in Jainism. જૈનિઝમમાં ભગવાનનો એવો કોન્સેપ્ટ નથી. એક મિનિટ, હા. So, in Jainism, that energy is called Vyavasthit. And that energy continues the world and keeps it running. આ દુનિયાનું સર્જન, સાચવણ અને વિસર્જન is done by Vyavasthit according to the Jain philosophy. According to Sanatan, we label the same energy as Bhagavan. So, ઘણીવાર લોકો એમ કે often people say that why doesn't God give me what I want after I do the prayers? And they don't understand how prayers work because they think just because I ask, I should get it. When you ask, you have to also create the surroundings for it to grow. Like if you want to grow a mango tree in England, can you grow it? No. Suppose if you go to your garden and eat the nice, beautiful mango, Alphus mango from India, and you say, oh, this is nice, let me grow it in my garden. And you go in your garden in Wembley and put it and give it the best fertilizer, will it grow? તો પછી it will not grow because the environment is not right for mango over here. It can only grow under certain circumstances. It cannot grow under all circumstances. એવી રીતે, if you want to blossom as a human being, you cannot blossom in all circumstances. You can only blossom under certain circumstances. પણ ફરીને હું પાછી વાત અહીંયા લઈ આવું, કેમ કે આજે નહીં તો બીજે જવું પડશે. Yeah. So let's go and understand what we are trying to do here. I'm going to take the last verse of our Navkar mantra, which says, Namo loe savvasahunam. હવે આ સવ્વમાં કોણ આવ્યું? તમે એમ કહો કે ના એકલા જૈન મુનિઓ આવી ગયા, તો એ પછી ખોટી વાત બની જાય. કેમ કે શું જૈન મુનિ સિવાય બીજા કોઈની જોડે જૈન મુનિઓનું જ્ઞાન પહોંચ્યું નથી, એમ કહેવા માંગો છો તમે? No, it's everyone. તો એસો પંચનમોકારો પહેલાની જે લાઈન છે એ લાઈનને સમજવાની છે. નમો લોએ સવ્વસાહુણમ. તો આજે એ વાતને સમજશું કે when you meet Arihant, when you meet Siddhas, they give you knowledge of Arihant and Siddhas. But if you want Grihastha, ashram, then you have different set of rules. I explained if you become a woodcutter, if you become a luhar, you become a suthar, then your god suddenly changes to Vishwakarma. If you become a bodybuilder, your Bhagavan is Hanuman. If you do a energy and a Shaktini upasana, you want energies in life, then you do Mahāyajña, એટલે કે દેવી માની ઉપાસના. So there are different forms that you go to. In a similar way, you as a human being have different forms in life. So you were a little girl at some day, right? નાનકડી ઢીંગલી હતા તમે એક દિવસ, ત્યારે તમારી પ્રાયોરિટી જુદી હતી. ત્યારે તમારી બેનપણીઓ ને તમારું હોમવર્ક ને તમારા રમકડા તમારા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ હતા. એક મિનિટ, હા, કંઈક છે સિચ્યુએશન. Panna, you can say something while she's second or two away. Everybody enjoying Garba? Utilizing all that calories burning off? Hello, sorry, I got a family emergency. મારો નાનકડી ઢીંગલી છે ને એને she is sick અને મારે જવું પડશે વાઈફને હેલ્પ કરવા માટે. Sorry Panna Ben, can you please take it over for me today? So it's an unusual request, પર શું કરું, wife is struggling બિચારી. Okay. No worries. We'll take અને over. અને જો મારથી પાછા આવશે ને તો I'll keep this open. If I can jump in, I'll come right back in. No problem. Okay. Sorry મારા બેન. Not to worry. Thank you. Not to worry. So we had children's Bala Navratri yesterday, and 200 children. We had 200
children there yesterday. Can you see it? Shall I come out of it? Look at it. Awaj karu and awaj. I don't think I can manage that, but I can play it on here. Hold on. So we had 200 children and 150 parents. It was wonderful feeling yesterday. I was so exhausted. We also had Pale. Can you see Pale? Children just enjoyed him. Pragna ji, Bolo. તમે ક્યાં ગયા છો? I went to our local Hemel Hempstead Decorum Indian Society Garba and enjoyed thoroughly. Lovely. And this afternoon, we're going to go back there again today. We just have our garbas during the afternoon, so the young moms with little children can Yeah. come and enjoy. True. We've had this sort of a system for many, many years, and it That is- works very well. Yeah, it is very good idea because after elderly people, they can't travel at night, and No, then this is it gets very late for aarti and everything. Exactly, yeah. So afternoon sessions are wonderful for us to do the aarti as well. Absolutely. અમે સ્પેશિયલી સિનિયર માટે રાખ્યું છે આઠમના દિવસે 11 વાગે સવારના 11 થી 3 વાગ્યા Excellent. સુધી. Mm. So we enjoy doing that as well. Mhm. Yeah. And similarly, Amara Dementia Cafe, the hub we run every Monday. For Bay Monday, we're doing Navratri, and it's wonderful. They thoroughly enjoy it. So we're giving them opportunity કે તમે પણ ગરબા કરી શકો છો બેઠા બેઠા પણ આપણે દાંડિયા સાથે Absolutely. રમી Yeah. શકીએ કારણ કે not everybody can dance around, but whoever can dance around, they are welcome to do that. And the people who are physically sitting, they play with dandiya there. It's wonderful. We've got so many volunteers who help us as well to give them company. કે ચાલો તમે તો એકલા છે આપણે રમીએ બે જણા એમ. So it's wonderful feeling when we do seva like this. Mm. It is. You know, Pragna Ben, at our Kenton Hall, the committee, as Panna said, they work so hard and Yeah. it runs so beautifully. I'm telling you, it's no joke. It's hard work. It is hard work, well organized. We are Yeah. well organized. Yeah. Can you imagine? This is only yesterday afternoon. ના બપોરના એ લોકોને રાખેલું અમે 200 છોકરાઓ અને 150 adults. So we organized everything for them. And then live music, not just CD or this, but everybody thoroughly enjoyed it. I was shattered yesterday. I couldn't go in the evening again. Yeah, I was on duty again, but I just he's couldn't back. make it. I was so tired. No, I couldn't get up. I thought, ને હું 5:30 વાગે ઘરે આવી. I'll rest for an hour and then I'll be there at the hall. I said everybody, yeah, I'll see you at 7 o'clock. I'll be there. Not 5:30 because normally I'm there at 5:30. But I said yesterday, 7 again. I just couldn't get up. I thought, no, I can't make it. My back was saying, lie down. Yeah, you must listen to your body, Panna. Yeah. Hemang ji is back with his Hemang little ji, baby. आ जाओ. I'm babysitting. Okay, okay. Baby is 6 months old. Am I Wow. right?
Okay, તો આપણે શું કરવું છે? Shall we do some meditation? And yeah, I think so. દેવાંગ, આપણે હેમાંગ ભાઈ, you will be, yeah, he's busy looking after the little one. આમાં શું છે, વાઈફે મને આપી દીધું છે કે હું મોટી ઢીંગલીને સાચવું છું, તમે આને સાચવો. મારી મોટી દીકરી જે છે, ના મોટી તો સૌથી મોટી લંડન છે, પણ આ જે સેકન્ડ મોટી છે ને એ 8 વર્ષની છે ને આ લાસ્ટ જે છે ને ચોથું મોડલ છે મારું. Oh, ફોર્થ વન. અને હી ઇઝ 2 months old. એનું નામ છે 2 રિયન. months. હા બેટા, મમ્મીને મિસ કરે છે, મમ્મી બીજી છે, ભાઈ સિસ્ટર. સોરી, બટ આઈ લેટ યુ કન્ટિન્યુ એન્ડ આઈ મ્યુટ માયસેલ્ફ. Okay. Okay. Sh- So, Shall we do some meditation? yeah, I think so. okay. So ચાલો, we have got meditation. little bit also, yeah, meditation તો તમે કરાવશો કે પન્નાબેન, કે shall I do little bit of breath work? તમે કરાવો, ચાલો. Okay, then before we settle down for meditation, just let's do a little bit of stretching. Okay, so sit comfortably wherever you're sitting. Gently, we'll start with Tratak Kriya, which is our eye movements, which we never do in our daily life. So visualize a clock in front of you. Without moving anything, gaze at number 12, 3, 6, 9, back to 12. Reverse, 9, 6, 3, back to 12. Diagonally from top right to bottom left 3 times. And top left to bottom right 3 times. Blink your eyes a couple of times. Take a thumb in front of you. Gaze at the tip of that nail. And very gently, you're going to bring that thumb very close to your third eye. By doing this, you're converging those eye muscles, eyeballs, and hence you're stimulating the muscles around your eye. And Vishram. Staying there, gently you're going to take your thumb all the way onto your left. Gazing at the thumb without moving your neck. Take it as far as you can and bring it in. The second side, mine is right. Gazing at the thumb, I'm taking it all the way onto the side without moving my neck and gently bringing it back to center, Vishram. So this is called eye movements, Tratak Kriya. Those who has got some eye issues, I will guarantee you, there are a couple of my friends, they had issues, but what they did was lit a candle, and every day, if you can gaze at the tip of that flame for 5 to 10 minutes without blinking much, there will be a lot of improvement in your eyes. So that is proved. Once you gaze at that candle flame, eventually there will be some tears coming out. So all the toxins and everything is coming out. So that is something to practice and reduce your eye glass numbers as well. So that was Tratak Kriya. So let's now. Can I ask something for the eye? Because I got Anjani at the moment. Yeah. So you Anjani Mate, so you just apply a little bit of moisturizer or I don't know. I'm not a doctor, so I want just dab it with warm water. That will help, and not to touch from one side to the other. Otherwise, it will get infected. Am I right? Yeah, that's the right way to do it. Yeah. Okay. So a bit of Ceylon water also helps. There you are. Yes, Ceylon water. But like you said, keep it separate. The two eyes, not Heat water. Ceylon water is yeah. But you need to, if you want to not have a Ceylon water, then you can warm the water, let it cool down, and then use that. Okay. Yeah. Okay. So that was Tratak Kriya we did. So let's stretch and strengthen our neck muscles. So can you all see me properly? I'm usually on my TV, and today I'm on my pad. I wasn't supposed to be
doing this. Sorry. So, interlace your fingers. Inhale, place your palms at the back of your head and apply the resistance. So when that means is your head wants to go back, your finger wants to come forward. You feel a lovely contraction at the front of your neck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale, exhale to place your fingers around your forehead and apply the resistance. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On your right side, inhale, exhale to place your fingers around your right ear and resist. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On the other side, inhale, exhale to place your fingers around your left ear and resist. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vishram. So these were strengthening our neck exercises. As you can see, our neck is open. It is not been supported. But just applying this resistance, his muscles are getting firmer. Because as you can see, our head weighs about 5 to 6 kilos and it is supported by our neck. So our neck needs to be strengthened. Muscles needs to be strengthened so we don't have any other issues. So that was isometric neck strengthening exercises. So let's stretch them. So interlace your fingers at the back, roll your shoulders back, you gently inhale, look up all the way. Whilst you're here, move your jaw left, right, up, down, or you can bring your bottom lip to up. So there's movement at the front of your jaw and you can feel a lovely stretch at the front of your neck. By doing this, you're avoiding double chin, stimulating the muscles around your jaw. Then exhale gently, chin to chest, all the way. Lovely stretch at the back of your neck. Excellent. Once again, inhale, look up, lean back, move your jaw. Exhale gently, chin to chest. Udyan Bandh, navel area can be squeezed right in. Last time. Inhale, look up, lean back, move your jaw. Exhale, gently chin to chest, Udyan Bandh. Inhale, come back to neutral, release your hands. Exhale, tilt your neck all the way on your left. And with your right hand, you can do some micro movements. Very good. Excellent. Inhale, center. Exhale to tilt your neck on your right with your left arm. Micro movements. Lovely stretch at the left side of your neck. Inhale, come back to neutral. Gently rotating your neck clockwise 3 times and clockwise, anti-clockwise. So start. Inhale, left, back, up. Exhale, right. Come back to neutral. Reverse. Inhale, right, back, up. Exhale, left. Come back to neutral. Excellent. So these were neck movements. See how good you feel without any tension, stress. Excellent. So let's work on our shoulders. So inhale to lift your shoulders up. Okay. Exhale, drop. I think Hemang ji is back. So let's open the platform for him and we will just carry on or do a little bit if I don't think we'll have time. So anyway, thank you. Little bit of stretches. Hemang ji is back. Welcome. થેન્ક યુ પ્રજ્ઞાબેન. બહુ સરસ તમે સ્ટ્રેચિંગ કરાવતા હતા. આ તો બહુ સારું છે નેક માટે, કેમ કે ઘણીવાર ફ્રોઝન શોલ્ડર ને એ બધું થવાનું પણ આ કારણ થતું હોય છે. ઇટ્સ વેરી હેલ્પફુલ ઇન્ડીડ. થેન્ક યુ.
ઓકે સો સોરી ફોર દેટ પણ તમને ખબર કે આપણે ગૃહસ્થ આશ્રમી બનીએ ને ત્યારે બહુ જ બધા લોચા લબાચા સાથે આવે પેકેજ ડીલમાં. અને મારે તો 4 છોકરા છે. આઈ એમ વેરી લકી. ભગવાને મને 1 નહીં 2 નહીં 3 નહીં ને 4 આપ્યા. અને દેટ વોઝ ધ પ્લાન ફ્રોમ ધ ફર્સ્ટ. પણ દેટ્સ અ સ્ટોરી ફોર અનધર ડે. મારે ઓરિજિનલી તો વાઇફ જોડે 5ની વાત થઈ હતી, પણ અમારી 4માં જ હવા નીકળી ગઈ છે. ઓકે સો આજનો મારો તાત્પર્ય એ હતો, વોટ આઈ વોઝ ટ્રાઇંગ ટુ સે વોઝ દેટ નો વી હેવ પંચ 5 things that we take information in this world through. Sparsha. So when you touch something, you take information within you. Sugandha. Perfume. ગાર્ડનમાં ફ્લાવર્સ સારા હોય, પરફ્યુમ સારું હોય તો તમને યુ ફીલ નાઇસ અબાઉટ ઇટ. યુ કેન ઈટ થિંગ્સ. જમીને યુ કેન ટેસ્ટ ફૂડ. યુ કેન હિયર થિંગ્સ, નાઇસ મ્યુઝિક એન્ડ સો ઓન. So these are all the senses through which we take information within. But there is a problem with those senses. They are time bound. If you say કે I want to go for sightseeing, મારે બધું જોવા જવું છે આ દુનિયાને, તો તમે કેટલી વાર જોઈ શકશો? How much can you see? You can see very little in this world. This world is too big and you are too little. You will die before you see the whole world. You cannot see the full world. If you think I want to smell all the flowers, you cannot. You will die before you smell all the flowers. If you say I want to taste all the yummy, yummy food in the world, you will die before you finish eating all of that. Because what will happen is you will get a lot of health problems before you can taste everything. What I'm trying to say is that these 5 senses that we have, they are limited. You cannot. So suppose I like this example. I went to my Guruji's ashram few years back, and you know this company Hero Honda. એના ઓનર મારી જોડે બેઠા હતા. We were sitting together with that company's owner because my Guruji's devotees. He is one of the devotees of my Gurudev. And the food was being served. When this guy came to serve gulab jamun, I took 2 gulab jamuns. But that gentleman said no. He said, I cannot have gulab jamuns because my doctor said no to me. This is my favorite example. What I'm trying to say is that man can buy all the gulab jamuns of India in one time. He is that much well off, paisadar. But he cannot eat 2 gulab jamuns. You understand the problem? That we cannot eat too much, we cannot drink too much, we cannot smell too much, we cannot see too much, we can't hear all the music in this world. We can only hear some music in this world. So our body is limited. So we can buy a house with 1,000 bedrooms, but we can sleep in only one. And even if that bedroom is very, very large with ensuite and everything, still you can only occupy 6 by 6 space. Correct? So our gurus and munis and saints, they realized this in advance, thousands of years ago. And they said that if you go after these 5 senses, they will destroy your body. So they devised the Pancha Mahāyajña. They devised through human psychology how to make you happy and successful in life. And these Panch Mahāyajñas, which I have given, I'm going to share them with you today. And I have already given those lists to Pragna Ben ahead of time. And they are there to emotionally make you richer, spiritually make you richer. Because if you try to become rich with food, you become fat. If you try to become rich with alcohol, કે હું બધા દુનિયાના જુદા જુદા ફ્લેવરના આલ્કોહોલ ટેસ્ટ કરું ને ટ્રાય કરું, તો you will get liver problem. If you try and see the whole world, you go to every city and do that, what will happen is you will have no time left and you will die. કે બધે જોવા ગયા ને જોતા જોતા અડધે વર્લ્ડ ફર્યા ને મરી ગયા. So our body is limited, and so our gurus and saints, they figured out that for a grihasthi people, for a householder people, not sant, not sadhus, not munis, okay?
These Panch Mahāyajña is for a family person. Those who have children and family in the society, if they want to be the happiest, they should do this 5. Because what happens is, through these 5, they have found out that you are going to get satisfaction and joy in your life. So, looking at all my sisters and brothers in this video just now, I think the first thing I can suggest to all of you is the more fiber-rich fruits and vegetables you can add to your life, the better it is. You can start this today. Now, somebody will say, what has fruits and fibers and vegetables got to do with Bhagwan and spirituality? Well, it has got everything to do. The reason is, if you don't have the healthy body, the healthy mind cannot stay in it. Can I just add one thing? Ji main. I have always said to all my yogis that the best present to give to your children is your well-being. If you are healthy, your children will not need to run around us in their busy life. Perfect. Sachi baat છે. So true. And if you are healthy enough, then what you can do is you can help your children. You can look after their children and be a good grandmother and a good grandfather. પણ તમે પોતાને જ જો હેલ્પની જરૂર હોય તો તમે શું કામના? ઉપરથી તમે એમના ટ્રબલ એડ કરો કે ભાઈ મારા 4 ધક્કા ખાન, મને પાણી લઈ આમ, દહીં લઈ આમ, દૂધ લઈ આપને, આમ કરી આમ, તેમ કરી આપ. I agree with you, Pragnaben. And not only that, it gives us something positive, and that is it helps us be independent. આપણે આધારિત ના થઈએ, કોઈ આવશે ને મને પાણી આપશે તો હું પીશ. That's a very good place to be. Like it. So coming back to this Panch Mahāyajña, these Panch Mahāyajñas are found out to be the best things in life. And this is research not of 100 years or 200 years. This research is thousands of years old. So they did a big survey in America to find out from the elders. The senior people were surveyed in, when they were dying. So like senior people in Loros and so on, palliative care and so on. They were interviewed, what is your biggest regret? And nearly all the regrets fit in this Panch Mahāyajña. Nobody said out of those dying people that I should have worked more years in my life. Nobody who was dying over there said that I should have worn more clothes in my life or more jewelry in my life. Nobody said that. You know what they all said? I didn't live my life for myself. I was living life for others. I didn't enjoy my life. I didn't look after myself very well. I didn't look after my family very well. I was not there for my children's birthday because I was working hard. So, when you look at those regrets, because regrets is not a bad thing. Regret is giving us a lesson to learn from. And the best lesson to learn from is from the people who are dying, because they have seen everything. They've earned money, they have spent money, they've had family, they have not had family, they've had arguments, they've had socialization, fun. They have seen everything in this world. And so in the old age, they realize the truth of life. સત્યની ખબર પડી જાય છે. પેલું કહીએ ને કે દૂધનો દૂધ અને પાણીનું પાણી થઈ જાય છે. ગયડા થાવ ત્યારે ખબર પડે કે તમારું સાચું રિલેટિવ કોણ છે, તમને કોણ પ્રેમથી ટાઈમ આપે છે ને કોણ દૂરથી બાય બાય કરીને ભાગી જાય છે. બરાબર ને? અને એટલે જ I would say, my dear sisters and brothers, the first thing you can do today to improve your life is include more and more and more fruit and vegetable in your life. If you do that, your life will get much better with less effort. ઓછી મહેનતથી વધારે લાભ થશે. જે ફ્રૂટ તમને ગમે એ ખાઓ, બને એટલું કાર્બ રિચ ના ખાઓ તો સારું. જેમ કે બનાના બધાને બહુ ગમે ને. ઇઝી ટુ ઈટ, ચાવવામાં પણ સહેલા, પણ પછી તકલીફ શું છે કે એ તમારું ઇન્સ્યુલિન વધારી આપે. So if you discount 1 or 2 fruits, like, pineapple is all right in a small amounts, but avoid bananas. And if you have apples, have it as organic apples with the skin.
સો છોલીને નહીં ખાઓ, સ્કિન સાથે ખાઓ, પણ ઓર્ગેનિક હોય તો જ. Now we go to what we are going to look at our gurus and saints who have given us the Pancha Mahāyajña. See, everything starts from you. So the question is, who is Manorama Ben? Who is Pari Ben? Who is Shraddha Ben? These are all the labels that we stick to our shirt because who was you before the chatti of your day? So Manorama Ben જ્યારે જૈનમાં તારે એમનું નામ શું હતું? બરાબર ને? જ્યોત્સનાબેન જૈનમાં તારે જ્યોત્સનાબેનનું નામ શું હતું? We were all pure souls. હા, ત્યારે કોઈ નામ જ નહોતું જ્યોત્સનાબેનનું. છઠ્ઠીના દિવસે મા બાપે અને સગાવાલાએ ભેગા થઈને કીધું, let's not call him Ragini, let's not call him Shanti, let's call him Jyotsna. અને જ્યોત્સના નામ પડી ગયું. તો પ્રશ્ન એ છે કે you have to start with you. ત્યાંથી શરૂઆત કરવાની છે. So for doing that you have to do Brahmayajña. Brahmayajña is you have to understand who are you and who is the energy that is God, and you have to connect those two dots. બેને ભેગા કરવાના છે. That can only happen through meditation and prayer. You cannot go outside in the garden and look at the friends and family and play with them and achieve Bhagwan. Bhagwan comes from within, antahakaranthi. And so the best thing is to do meditation and prayers, prarthana. Prarthana is a request to the energies, request to the gurus and saints. જ્યારે આપણે કહીએ છીએ નમો અરિહંતાણમ, we are doing a request to Arihant and we are saying we surrender to you, may we learn from you. So prarthana, meditation, અને એ બે ક્યારે થાય? જ્યારે તમે સ્ક્રિપ્ચર્સ વાંચો. હવે હું એમ નથી કહેતો કે તમે બુદ્ધિઝમનું વાંચો કે જૈનિઝમનું વાંચો કે સનાતન ધર્મનું વાંચો. તમે જે ફોલો કરો છો ને તમને જે સ્ક્રિપ્ચર ગમે છે એને જ વાંચો ને એને ફોલો કરો. That's what I will say. So study the scriptures, do your meditation and do your prayers. If you do these three, slowly you will understand who is Pragna, who is Shashi, who is Jyotsna, who is Hemang. We will learn ourselves. આપણો આત્મ સાક્ષાત્કાર ધીરે ધીરે થશે. પણ જો આપણે પ્રાર્થના નહીં કરીએ, મેડિટેશન નહીં કરીએ તો સાક્ષાત્કાર થવાનો નથી. Once you've done good prayers and meditation, the second one is where you do the rituals. It's like you love your mother, but what do you do on Mother's Day? You just say, I love you, mommy. Do you do that? ના ચાલે ને. મમ્મી માટે સરસ કાર્ડ બનાવીને લાવો, મમ્મી માટે સરસ એમની ગમતી વસ્તુ લાવી આપો, એમને સરસ ગિફ્ટમાં, એમને જો ઘરડા બુઢા હોય તો એમને પુષ્ચેરમાં મૂકીને સરસ એમની ગમતી ફિલ્મ જોવા થિયેટરમાં લઈ જાઓ, સરસ રેસ્ટોરન્ટમાં લઈ જઈને એમની ભાવતી વસ્તુ એમને જમાડો. તમે એને એક્શન કર્યું ને, કે તમે એમ ઘરેથી બેઠા બેઠા મમ્મીને પગે લાગી લીધું ને કીધું, મમ્મી તમે આઈ એમ સો પ્રાઉડ, થેન્ક યુ વેરી મચ મમ્મી ફોર એવરીથિંગ, અને યુ આર માય ગ્રેટ મધર, એટલું કહીને તમે મૂકી દો તો ચાલશે? સો યુ હેવ ટુ ફોલો ધ વર્ડ્સ વિથ એક્શન. હા, મનોરમાબેન તમે કઈ કહેતા હતા? મનોરમાબેન, Mother's Day is not only once a year. Mother's Day is every day. I like it, but that's the Gora example I was giving, કે ગોરિયાઓ પણ they do only once a year. પછી આપણા જેવું થોડું છે, આપણે તો રોજનું છે. તો એ લોકો શું કરે કે વર્ષમાં એકવાર ફાધર ડે કરે ને વર્ષમાં એકવાર મધર ડે કરે. પણ મધર ડેના દિવસે એ લોકો શું કરે કે ફૂલ લાવે, મીઠાઈ લાવે, મમ્મીને લઈ જાય, એક દિવસ માટે કરી લે. મારો કહેવાનો પોઈન્ટ એ છે કે જો વરરાજા પોતાની વાઈફને કહે આઈ લવ યુ, તો એનાથી એકલું ના ચાલે. એને સરસ મજાની ડાયમંડ રિંગ પણ અપાવવી પડે, એને સરસ મજાનું મંગલસૂત્ર અપાવવું પડે, અને એને લઈને સરસ ફરવાઈ જવું પડે વાઈફને. નહીં તો પેલી કે ને ઘરે બેઠી કંટાળી જાય ને કહે કે તમે મને કંઈ ફરવાય નથી લઈ જતા, બહુ બોરિંગ હસબન્ડ છો. બરોબર? તો વોટ આઈ એમ સેઇંગ ઇઝ કે વર્ડ્સ હેવ ટુ ફોલો
Pancha. Action. And so to do the Pancha Mahāyajña, the second bit you have to do, Panchmathi second one is, પહેલા તો તમે પોતાની થિયરી મગજમાં ફિટ કરો. That is number 1, prayer and meditation. સ્ક્રિપ્ચર્સને વાંચી લો અને સમજી લો. નંબર 2, એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરો. સો એક્શનમાં મૂકો. હવન, જેમ સનાતન ધર્મના હો તો તમારે હવન કરવું જોઈએ. હવનનો મિની ફોર્મ શું છે ખબર છે? મિની હવન કોને કહેવાય? દીવો. જ્યારે તમે દીવો પ્રગટાવો ને, દેટ ઇઝ અ મિની હવન. ઇટ્સ અ બેબી હવન. એટલે આપણામાં દીવો પ્રગટાવવાનો નિયમ છે, પણ ઘણા ફેથમાં દીવાનો રિવાજ નથી. જેમ કે જૈન ધર્મમાં જાઓ તો ત્યાં દીવો નથી પ્રગટાવતા. એના બીજા રીઝન્સ છે, વી રિસ્પેક્ટ દેટ, પણ એમનામાં જુદી જુદી બીજી એક્ટિવિટીઝ ને પ્રેક્ટિસિસ છે. જેમ કે તમે પર્યુષણમાં તમે નિયમનું પાલન કરો, અઠ્ઠઈ કરો, તો એ પણ એક જાતનું રિચ્યુઅલ છે ધર્મનું. તો તમે એ રિચ્યુઅલને ફોલો કરો, પ્રેક્ટિસમાં મૂકો. જે પણ રિચ્યુઅલ્સ તમારાથી થતા હોય, દેટ ઇઝ નંબર 2. અને એ રિચ્યુઅલ્સમાં તમારું તન, મનને ધન પણ ફિટ થાય છે. સો વી આર રિક્વાયર્ડ ટુ ડુ યોગા એન્ડ મેડિટેશન એન્ડ એક્સરસાઇઝીસ ફિઝિકલી, જેથી કરીને આપણું આ જે શરીર છે હાર્ડવેર એ ફિટ રહે. મન માટે, સો આ તન થયું, મન માટે વી હેવ ટુ ડુ 3 થિંગ્સ. વી હેવ ટુ સિંગ, ગાતા શીખવું પડશે. We have to learn to play musical instrument. જો કશું ના આવડે તો તાલી પાડો. And if you can, then learn a keyboard or guitar or tabla or flute or sitar or something. You should learn a musical instrument. And third is, you should do what we are doing just now in Navratri. You should dance. તમે જો નેચરમાં જોશો ને તો નાના નાના બર્ડ્સ હોય ને, એ પણ ટ્રી ઉપર ડાન્સ કરતા હોય છે. એ તમે જોયું છે? પીકોકને ડાન્સ કરતા જોયો છે તમે? અને તમારે જો કલા કરે ને મોરલો. અને જો તમને લાગતું હોય ને કે ડાન્સ બહુ નોર્મલ લોકોએ ના કરે, એને ગ્રોનઅપ્સ પીપલ તો બિલકુલ ના કરે, આપણે બધા આમ બોરિંગ થઈને, મૌન થઈને ભગવાન 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 જ કરવું જોઈએ, એકદમ બોરિંગ બની જવું જોઈએ જિંદગીમાં, તો તમને હું એક્ઝામ્પલ આપું. યુ ગો ટુ અ નર્સરી, નાનકડા ટેણિયાઓ રમતા હોય ને, ટેલિટબીસ, ટોડલર્સની વાત કરું છું. એની આગળ સરસ મજાનું મ્યુઝિક વગાડો, જુઓ શું થાય છે. એ નાના નાના ટેણિયા મેણિયાઓ ડાન્સ કરવા માંડશે એમની પોતાની રીતે. Little, those who don't know how to sing, those who don't know language, those children who cannot even speak yet, they will start to move, dance કરવા માંડશે. What does that tell you? કે dance is integral part of this world, including animals and birds. તો તમે એમ કહો કે ના, ડાન્સ એ બોરિંગ વસ્તુ છે, તો એ સાધુ સંતો ને હરિહંતો માટે છે, તમારા માટે નથી. તમારે તો ડાન્સ જોર લગાવીને કરવો જોઈએ, જો ગૃહસ્થી હો તો. પણ હા, તમારે જો સાધુ સંત મુનિ બનવું હોય તો બરોબર છે. તો એના માટે એ બધું તજીને તમારે હાઈ સ્પીડમાં ભગવાન તરફ પહોંચવું હોય, બહુ જ સ્પીડમાં ભગવાન જોડે પહોંચવું હોય, એનર્જીસને સાક્ષાત્કાર કરવો હોય, તો એ રસ્તો પકડો, બરોબર છે. પણ ગૃહસ્થી માટે ડાન્સ જરૂરી છે. ડાન્સ ઇઝ નેસેસરી. કેમ કે નાનકડું બાળક જેને બોલતા નથી આવડતું, મમ્મી નથી બોલી શકતો, એ બાળક ડાન્સ જરૂર કરશે, આમ કર્યા કરશે, એને સરસ મ્યુઝિક વગાડશો તો. કરેક્ટ? વિચ મીન્સ ડાન્સ ઇઝ નેચરલ. A child who doesn't know language still dances. A bird who doesn't know language and science and technology also dances. Animals who doesn't know music, anything, they still dance. So dance is normal. If you're not dancing, then you're doing something uniquely special. So dance is very important. And we should do this dance based on bhajans and satsangs. So ઘણી વાર એમ લોકો એમ કે અમે ઇંગ્લિશ રેપ પર ડાન્સ કરીએ છીએ. હવે ઇંગ્લિશ રેપના કેવા લિરિક્સ હોય છે બેન, આપણે સાંભળી પણ ના શકીએ, એટલા ખરાબ હોય છે some of them. So I always say કે you should dance and play and sing bhajans and garbas and things like that. And the third thing which most religious people forget, ધાર્મિક લોકો, મેજોરિટી લોકો ભૂલી જાય છે ત્રીજી વસ્તુ, and that is ધન. Money. You have to be productive. This is part of Pancha Mahāyajña.
If you cannot raise money, if you cannot make productive life, then you are not doing it right. Only Bhagwan does not solve this issue. Remember, you are grihasthi, you are not a sadhu or a sant. પૈસા ન કમાવાનું કામ સાધુ સંતોનું છે, તમારું નથી. તમારું કામ તો પૈસા કમાવાનું છે. નહીં તો સાધુ સંત રોટલા ક્યાંથી ખાશે? તમે મને કહો. If all the grihasthi household people stop earning money, what will happen to our sadhus and munis? એ લોકો ભૂખા મરી જશે. કેમ કે એ લોકો રોટલો ક્યાંથી લે છે? એ રોટલો તમારા મારા જેવા ગૃહસ્થી જોડેથી લે છે. એમનો નિભાવ આપણા લીધે થાય છે. આ બધા જૈન દેરાસરો ક્યાંથી બને છે? ગૃહસ્થીઓથી બને. સાધુ સંતો એ બધી ઈંટો ઉચકીને લાવ્યા હતા. સાધુ સંતો એ બધે મકરાણાનો માર્બલ ઉચકીને લાવ્યા હતા. સાધુ સંતો એ શિખર બનાવતા હતા મંદિરોના. સાધુ સંતો એ બધાનું પેમેન્ટ કર્યું છે? એ તો ગૃહસ્થીઓએ પેમેન્ટ આપ્યું છે ને. તો એ મંદિરો આપણા સરસ બનાવવા માટે, દેરાસરો બનાવવા માટે પૈસા જોશે, એફર્ટ જોઈશે. એના માટે ગૃહસ્થી પીપલ જોઈશે, જે ગૃહસ્થી મહેનત કરીને કમાય અને દેરાસરમાં દાન પુણ્ય કરે. So this is very important part of Panch Mahāyajña, that you have to be a productive person. મારા બાજુમાં એક આંટી રહે છે, એમનું એક્ઝામ્પલ હું તમને આપું. There's a lady next door to me. What she does is makes little teddies, Teletubbies na teddies, small ones. She makes it from wool. વૂલ લઈને હાથથી ગૂંથીને ટેડીઝ ને એવું બધું બનાવે. પછી સોક્સ બનાવે, એવું બધું બનાવે, ગ્લવ્સ બનાવે. And then she donates all those to the NHS. And NHS puts it in shopping, and people go there and give £2, £3 to the charity and take that toy. They're So little although that ornaments, they're little ornaments made for the Christmas tree. Yes. And this auntie next door to me, although she is retired, she's still making money, because by doing all that wool work, although she is not making any profit, she buys the wool from her money. Yeah. She puts her effort in, but she donates that as charity, and that dolls get money in NHS. So this lady, although she is retired, she is productive. ખ્યાલ આવ્યો? તમારી લાઈફ પ્રોડક્ટિવ હોવી જોઈએ, મની મેકિંગ હોવું જોઈએ. મની ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઘણીવાર લોકો કહે ને કે પૈસો પાપનું મૂળ છે ને પૈસો નેગેટિવ છે. ના 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 ના, લક્ષ્મીને તો હિન્દુ ધર્મમાં દેવી કીધી છે. લક્ષ્મીને માતા ગણવામાં આવી છે. લક્ષ્મી પાપી નથી, લક્ષ્મી ખરાબ નથી, લક્ષ્મી બહુ જ સારી છે. એટલે આપણા જૈન લોકો વધારે પાસે સૌથી વધારે શું હોય છે? પૈસા. લક્ષ્મીજી. જૈન લોકો જોડે હાઈએસ્ટ લક્ષ્મી. તમે બીજી બધી જ્ઞાતિ જોડે કમ્પેર કરી જુઓ. પણ દાન પણ કરે છે. અરે દિલથી કરે છે, જોરદાર દાન કરે છે. જૈનોનું દાન તો જોવા જેવું હોય છે સાહેબ. ને હમણાં તમે કહ્યું ને કે આ જે લેડી બનાવે છે એ પ્રોફિટ બનાવે છે, પણ એ પોતા માટે પ્રોફિટ નથી બનાવતી. ફાયદો કોઈને થાય છે, but to her she is satisfied with that seva she is doing, which is helping another charity. So a lot of people do that. I've done hats as well. Well done, in the Saroj past. Ben. Yeah. You make us proud. You make us proud, Saroj Ben. Thank I've done you. a lot in my life till I was not okay. I've સાચી done it વાત before. છે, સાચી વાત છે. You do while you can what you can. Haji Karu, last week Garbama lay a 90-year-old lady. In the first time she hadn't been for, I don't know, 4-5 years. Yes. Afternoon Garbata, 2 hours. I can't even walk or drive much, but I took her. Nice. And she Very good. really enjoyed it so much. She really enjoyed it. And the reason you are saying it, that you enjoyed it, is because you found satisfaction from what you did. Yes. And that satisfaction is more than getting paid on the day of payment at your job. Yes. And that's why our gurus and saints have put it where it belongs, in the Pancha Mahāyajña. Be productive and be charitable. So, second one was Deva Yajna, in that you have to do your religious rituals, which includes fixing the rituals of fixing your body, which is yoga sadhana. You have to sing, you have to dance, and you have to play musical instruments with bhajans and songs of your religion and folklore. And then you have to be productive. You have to raise resources. તમારા કામથી productive કામ થવા જોઈએ. Next one is Pitru Yajna. Now this is a bit complicated one.
but it is important one. આમાં order વધારે important છે. Order means A પછી B આવે, B પછી A ના આવે. That is order. So, Pitru Yajna is your first duty on this earth to do seva is to your mother, not to Bhagwan. Your first duty is to your parents. Yes. Parents માં થોડું complication છે. Parents માં જતા પહેલા આપણે આગળ that's why I said it's a bit order વાળું છે આ situation. The first duty you have is to your mother. The second duty you have is to your motherland. Matribhumi. And third is your father. I will give you some examples in future discussions why it is the way it is. But I'll give you a simple chopai where Ram Bhagwan has given us. It's also in Mahabharata by Krishna Bhagwan. It is given in lot of scriptures the same thing, and that is the hierarchy is given in Hindu faith how you should follow, and that is Janani Janma Bhumishya Swargadapi Gariyasi. Janani Janma Bhumishya Swargadapi Gariyasi. Your mother and your motherland is above the Swarga. So Swarga comes below. Heaven comes below, and your motherland and mother comes on the top. So if you think that I want to go to, some people believe in, West માં એ લોકો જન્નત કહે છે, આપણામાં કે સ્વર્ગ હિન્દુઓમાં, બરોબર? સ્વર્ગથી પણ ઉપર છે તમારું મધરલેન્ડ, અને મધરલેન્ડથી પણ ઉપર છે મધર. So first comes mother, second comes motherland, and third comes father. અને એના પછીના લેવલમાં આવે છે ફેમિલીના elderly people. Dadas, nanas, fois, fuas, kakis, kakas. But number one is mother, number two is motherland, third is father, and then family, elders and children. આ બધાને તમારે યથાશક્તિ સાચવવાના છે. We will elaborate to service to mother and service to motherland eventually. એક હું તમને એક્ઝામ્પલ આપી દઉં. આ lineageનું કરેક્શન મેં તમને કેમ આવી રીતે કીધું. લોર્ડ, આ રામાયણની અંદર બનેલી ઘટના તમને કહું છું. આઈ એમ ગિવિંગ યુ એક્ઝામ્પલ ઓફ રામાયણ. When Rama Bhagwan went to his mother and said, Mummy, I have been given by my papa, my father, 14-year vanvasa. So mother got angry and she said, how that happens? I'm not gonna allow that. I have rights. I know in our dharma, mother has a higher right on the child than the father has. So I overrule your father, Dashrath, and I order you to not go to 14-year jungle. If that was the case, that's how it would have happened, because mother's right is higher in Hindu dharma than father's right. That is the law. કાયદો છે આપણો. Mother can override father legally. But then Ram Bhagwan said કે મમ્મી થોડીક વાત જુદી છે. તો મમ્મીએ કીધું શું વાત છે? તો રામ ભગવાને કીધું કે છે ને, આ વાત મને મારા પપ્પાએ નથી કીધી, પણ મારા બીજા મમ્મી ખરા ને કૈકેયી માં એમને કીધી છે. કૈકેયી માતાએ મને કીધું છે કે તું 14 વર્ષ વનવાસ માટે જા બેટા. મારા પપ્પા તો ફ્લોર ઉપર પડ્યા હતા, બેભાન થઈ ગયા હતા. મને કૈકેયી માતાએ કીધું તું કે તું 14 વર્ષ માટે જા તારા પપ્પાના વચન પ્રમાણે. Guess what his mother said then? રામ ભગવાનના મમ્મીએ શું કીધું ત્યારે? રાજી ખુશીથી જા. હા, કે બેટા તને જો માની આજ્ઞા મળી ને તો પાલન કર. બાપની આજ્ઞા હોત તો હું ઓવરરૂલ કરી દેતી. If it was your father's order, I would have changed it. પણ આ તો તારી માનો ઓર્ડર છે બેટા.
હું આશીર્વાદ આપું છું, તું જા ને 14 વર્ષ સરસ કામ કરીશ, ખૂબ આગળ આવીશ બેટા. આઈ એમ શ્યોર તારી માએ તારું ભલું જ વિચાર્યું હશે. આ 14 વર્ષમાં તારી ખ્યાતિ પૂરા વર્લ્ડમાં વધશે બેટા. તારી માએ ખોટો ડિસિઝન કદી ના લે તારા માટે. તું જા બેટા, હું તને આશીર્વાદ આપું, તું જા. From this example, I can say that even Ram followed this same rule that I am giving you today. And this is the reason why the order is given in this correct way of ordering. પણ હેમંગભાઈ, Yes. રઘુકુલમાં કહેતા ને રઘુકુલ રીત સદા ચલી, આવી પ્રાણ જાય પર વચન ના. So it's Yeah. because of the vachan as well. You are right, Manorama Ben. But that vachan was given by Dashrath, not Ram. Okay. The ownership of vachan is of Dashrath. Ram didn't give any vachan to anybody. Dashrath gave vachan to Kaikeyi. But Kaikeyi, you abused that vachan for a reason. કારણ હતું, કઈ ગાંડી નથી થઈ ગઈ. સરસ્વતી માતાએ એના જીભ ઉપર બેસીને આ બોલાવડાવ્યું હતું. Kaikeyi was a very good lady. પણ આખી આની સ્ટોરી છે લાંબી, કે સરસ્વતી માતાને જઈને બધા દેવોએ રિક્વેસ્ટ કરી હતી કે if this Ram becomes the king of Ayodhya tomorrow, we will all be in trouble, because then Ram will not go and attack Ravan. The dharti will be full of rakshasas in the south. So we have to take Ram out of becoming a king and throw him in the jungle, and so that he goes and fights this Ravan, kills all the papis. એ રામની ડ્યુટી હતી, રામનું ભવિષ્ય જે હતું 14 વર્ષ. એટલે સરસ્વતી માતા sat on the lips of Kaikeyi and gave him 14 વર્ષ વનવાસ. But again, through this example, I would like to say that father's right is lower to the child than the mother's right in Hindu Sanatan Dharma. તો આ બધા ધોળિયાઓ કહે છે ને લેડીઝ ફર્સ્ટ ને આ બધું, એ આપણે ત્યાંથી આવ્યું છે, એમનું પોતાનું કાંઈ નથી. ગોઈંગ ફર્ધર, પિતૃયજ્ઞ, પછી આવે છે બલિવૈશ્વદેવ યજ્ઞ. Now, see, nowadays we don't have animals at our home. In previous years, 500 years ago, 1000 years ago, 2000 years ago, we used to have animals at home. Did you know that? Gaay, bhains, bakri, vacharda, kutra, balada. We used to have all the animals in our farm. Nearly everybody was a khedut. Even Brahmins were khedut. એટલે મહારાજ શું કરે, પૂજારી કે જ્યારે પૂજા આવે ત્યારે પૂજા કરવા જાય. અધરવાઇઝ ઓન હિઝ ફ્રી ટાઈમ્સ એક ગાજર ઉગાડે, મૂળી ઉગાડે, ગલકા ઉગાડે, તુરી ઉગાડે. એ બધું they used to all do small kind of farming, everybody. So we are advised to have animals at our home. Now, I would like to request you to go after our discussion sometime today or later on when you can, and research the positive benefits of having pets. Google karjo, tamne ખ્યાલ આવશે. It is said that if you have a dog or a pet or an animal who જેને તમે હાથ ફેરવી શકો, it is said that most of the time you lose your stresses through that. Yeah. And they are used in hospitals as well as emotional relaxants. They emotionally relax. Sometimes petting a dog is equivalent to having 2 paracetamols. Well, they do say that man's best friend is a dog. Yeah. So I highly encourage, I have always had dogs in my life. Amna recently few years thi nathi, but since childhood I have always had dogs, and I recommend everybody to have a dog if possible, and you should give them vegan food. Kevu food? Vegan. Because dogs are omnivorous. They can be vegetarian and they can be non-vegetarian and they can be 2-in-1. Omnivore kevaye એને. So our dogs have never had non-veg in our Brahman family, and they lived 13-14 years, which is full life. And their vet જોડે જ્યારે હું લઈ જતો હતો ને એના ડૉક્ટર જોડે every year, they used to say, how do you look after your dog so well? He's so healthy and happy. Because we gave him the right food. In the Western world, you can buy vegan food called AmiPro, AMIPRO, Pro.
It's a German brand, vegan German dog food brand. Basically, I encourage people. One of the reasons we are not very happy in our life is we don't have animals around us. We are animal loving people, and we should have animals around us. We should look after them. That is the whole idea of Jainism, ahimsa paramo dharma. What does ahimsa mean? You should love and look after animals, not just, not kill them. Non-violence. પણ એકલી નોન વાયલન્સથી શું કરવાનું? ઇટ્સ લાઈક યુ સે કે તમે તમારા ઘરમાં તમારો છોકરો બેઠો છે, તમે એને મારશો નહીં, ઝૂડશો નહીં, પણ એને ખાવાનું નહીં આપો. You have a child at your home, you say you will not beat the child, you will not hit the child, but you will also not feed the child. Is that good? So, if you love animals, you should not only not kill them, but you should look after them. આ ગૃહસ્થીનો છે, અગેન સાધુ સંતોનો નહીં હો, પાછું યાદ રાખજો, નહીં તો પાછું તમે કન્ફ્યુઝ થઈ જશો કે હેમાંગભાઈ અમારા ગુરુજીએ તો આમ કીધું હતું ને હેમાંગભાઈ અમને જુદી દિશામાં લઈ જાય છે. એનું કારણ છે કે આ ગૃહસ્થીના નિયમો છે ભાઈ, સાધુ સંતોના નિયમો નથી. તમારે સાધુ સંત બનવું હોય તો પેલી બાજુના રસ્તો પકડજો, આ બાજુનો આ જુદો રસ્તો છે. અરિહંતનો રસ્તો નથી આપતો, હું ગૃહસ્થીનો રસ્તો આપું છું. સો કન્ફ્યુઝ પ્લીઝ નહીં થતા. ગૃહસ્થી હોય તો પશુ પક્ષી જરૂરી છે તમારા ઘરમાં, તમારે પાલન કરવું. અને સૃષ્ટિ પૂરા વર્લ્ડ ભગવાને દરેક એનિમલ્સને ઇન્સેક્ટ્સ માટે બનાવી છે. સો માય ગ્રાની યુઝ ટુ પુટ ખાંડ, સાકર એટ ધ ટ્રીઝ નિયર માય હાઉસ. અને પછી તો હું મોટો થયો ને તો મને વાટકીમાં ખાંડ આપતી, જા બેટા ઝાડ આગળ ખાંડ મૂકી ને થોડી થોડી. કીડિયારું પૂરવાનું કહેવાય એને. શી વોઝ સર્વિંગ ધ લિટલ એન્ટ્સ. સો સેવા તો પશુ પક્ષીઓની જેટલી તમારાથી થાય, તમે જેટલું એમનું લુક આફ્ટર કરી શકો. કોઈ જગ્યાએ કોઈ ફસાઈ ગયું હોય કબૂતર, તો તમારે એને છોડાવવું જોઈએ, એને તકલીફમાં ના આવવા દેવા જોઈએ. સો the whole idea is you look after animal kingdom and take care of them. Okay? We should also look after plants and mother nature. એટલે આપણે કહીએ છીએ જેને આંગણીએ તુલસીનો ક્યારો, ત્યાં વસે મારો નંદનો દુલારો. So you should have plants, you should have animals, and you should live within mother nature. આઈડિયલી નદી કિનારે, પહાડોમાં આપણું ઘર તો એવી જગ્યાએ હોવું જોઈએ, પણ આપણને અફોર્ડ ના થાય એટલે આપણે પછી કોન્ક્રીટ જંગલમાં રહીએ છીએ. Going further, the final one is Atithi Yajna. Look after your educated people, visitors and neighbors. Okay, so the short story overcomes here is the more you look after others, the more you are doing the job of a farmer, khedut. What does a farmer do? Farmer goes and sows 100 seeds. Say for example, 100 trees don't grow from them. If you're lucky, only 20 will grow. But when those 20 trees will grow, they will give you fruits. Correct? The same way our gurus and saints have put this Pancha Mahāyajña. If you do these Pancha Mahāyajña, magically somehow you will see a lot of positivity and blessings and good wishes and ashirvad flowing towards you. So, this is the secret sauce, Pancha Mahāyajña. So, rather than find happiness in consumption, where you consume food, where you consume sugandh, where you consume nice music, when you consume nice velvety sofas, this is all consumption. When you go reverse of consumption, when you go and do seva paramo dharma, you do seva to your motherland, you do seva to your mata, you do seva to your gurus, you do your seva to your pitrus, you do seva to your animals and mother nature, you do seva to your plants. That seva gives you so much in return that you become happy and enlightened.
The easiest examples is some of your gurus and saints that you love and respect. તમે માનશો નહીં મનોરમા બેનું, તમને શું કહું, તમારી બધી બહેનોની કૃપા કહો કે આશીર્વાદ કહો, મારા ઘરે એટલું અનાજ આવે છે, એટલું અનાજ આવે છે, સીધું કહીએ ને ગુજરાતીમાં, સીધું અનકુક્ડ અનાજ, રાઈસ, ઘઉં, અનાજ, દાળ, ચોખા, ઘી, બટર. લોકો આવીને મને આપી જતા હોય છે કે હેમાંગભાઈ, આ શ્રાદ્ધ ચાલે છે, આ અમારા પિતૃઓ વિશે અમારે દાન કરવું છે, અમારે થોડી ચેરિટી કરવી છે, તમે પ્લીઝ લેશો. હવે હું શું એને ના પાડું? તો એમની જોડેથી લઈ લઉં. અને પછી મારે જે બીજા અમુક બ્રાહ્મણો જે છે, જેને એટલો જોબ નથી ચાલતો, જે બિચારા ફાઇનાન્શિયલી સ્ટ્રગલ કરે છે, જેના ઘરે રોટલાના વાંધા છે, એ બધાને જઈને પાછું વહેંચી દઉં. So I get lots and lots of food in that way. So what happens is that when they give me charity, you should see their eyes. એ લોકો એટલા હેપી હોય છે કે આજે મેં મારા દાદાને, મારી બાને યાદ કરીને દાન કર્યું. એટલો સંતોષનું સુખ હોય છે એમના જીવનમાં. જેમ હમણાં સરોજબેન કહેતા હતા કે એમને સેવા કરીને એમને ખૂબ આનંદ મળતો હતો. અને તમે આ કરી જોજો. The more you do the seva, the more happier you become, because the people who get that, they appreciate and send positive vibes to you. Have you seen this video on YouTube where a person saves the dolphin? એક સરસ હમણાં વિડીયો આવ્યો હતો, બહુ જ વાયરલ થયો હતો. ના હોય તો હું પછી શેર કરવાનો ટ્રાય કરીશ. This guy, he was in his boat and he sees this dolphin who was stuck in the net, fisherman net. He leans over, cuts the net and removes it from dolphin, and dolphin then circles the ship. એની નાનકડી બોટને સર્કલ કરે છે ને ઊંચું કરીને અવાજો કાઢે છે ને પાછું સર્કલ કરે છે ને અવાજો કરે છે ને પછી જતી રહે છે. Even animals know how to thank you. And so I would like to conclude over here. I know આપણે આજે મારા ઇશ્યુઝના લીધે થોડુંક મોડું થઈ ગયું, પણ I thought I would give you an overview of Pancha Mahāyajña. The more you help, the more you sow, the more trees will grow, the more fruits you will get. And that is the Pancha Mahāyajña's message. That is the essence of Grihasthi life. Thank you. Om Shanti. Om Shanti. Thank you, Om Shanti. I just like to point out, Hemang Bhai, I saw this video just 2 days ago. Parents માંથી મમ જતા રહ્યા. હવે 2 સન, એમના જોડે 2 સન હતા, એનો પરિવાર હતો. એ લોકો ફ્યુનરલ માટે આવ્યા, માની વિદાય કરી, બધી કર્યું. હવે એક દીકરાએ 50,000 રૂપિયા એણે વાપર્યા, તો નાના દીકરાએ 15,000 રૂપિયા વાપર્યા. અને બેઉ એકબીજાની વાઈફને કહે છે, ના, વાઇફ્સ આર વાઇન્ડિંગ ધે હસબન્ડ્સ અપ કે તમે પપ્પા પાસેથી પૈસા માંગી લેશો ને, આપણે આજે વાપર્યા એ. અને બેઉ વાઇફ્સ આર ટેલિંગ ધે હસબન્ડ. હવે જતી વખતે દે સેઇંગ ગુડ બાય ટુ ફાધર. એ લોકોના બીજા ગામમાં રહેતા હશે, તો દે ગોઈંગ હોમ. અને બોથ સન્સ આર સેઇંગ ટુ ધેર વાઇફ કે તમે જાઓ ગાડી પાસે, અમે આવીએ, હમણે પપ્પાને પગે લાગીને આવીએ. હવે ઇન્સ્ટેડ ઓફ પગે લાગવાના પપ્પાને કહે છે કે આજનો ખર્ચો મારો 50,000નો થયો અને મારો તો પરિવાર છે, મારા છોકરાને આમ કરવાનું છે, મારું ઘર ચલાવવાનું છે, મારી પાસે પોસાય નહીં એટલા બધા પૈસા, તો તમે કેવી રીતના એ બતાવશો? એવી રીતના પેલો નાનો દીકરો પણ બોલ્યો. તો પપ્પાએ શું કર્યું, 5 મિનિટ આમ એ લોકોના ફેસીસ જ જોયા, પછી નોટ્સ કાઢી, આ લે દીકરા, આ તારા 50,000. પછી પેલા બીજા દીકરાને 15,000 આપી દીધા. પછી એ બોલ્યા ને, એ શબ્દ આપણે યાદ રાખવો જોઈએ, કારણ કે ઇટ રિયલી હિટ મી ધેન કે આજે તો તમે બોલ્યા છે કે મારી પાસે પૈસા નથી, મેં તમને રોકડા તમારા આપી દીધા. તમારા મા બાપ, તમારી માના ફોટા તમારા ફોનમાં હશે, પ્લીઝ ડિલીટ ઇટ. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ યુ ટુ રિમેમ્બર યોર મધર, કારણ કે તમે આજે પૈસા પાછા માંગ્યા તો એનો ફાયદો શું? તમારા માને યાદ નથી કરવા ને, એટલે તમે ડિલીટ કરી નાખજો. અને ફરી આજે મને આઈ એમ ફાઇન, પણ મને જો કંઈ થાય
તો પ્લીઝ ડુ નોટ કમ. મારી કંઈ ક્રિયા નહીં કરતા. તમે આવતા હો નહીં અને કંઈ યાદગીરી પણ નહીં રાખતા. And that I thought is a wonderful way of showing people or our children, કે watch this. What do you think of your parents? That's what I would like to say that. I So think true. it's a very emotional way of saying it. એગ્રીડ, ટોટલી એગ્રીડ. અને આમાં થોડુંક ભૂલ આપણી પણ થઈ છે બેન. હું તમને કહું ક્યાં છે ગુરુઓની સંતોની ભૂલ છે આમાં. ગુરુઓને સંતો જેટલા એક્સેસ થવા જોઈએ આપણી યંગર જનરેશન જોડે એટલું નથી થઈ રહ્યું. એટલે જે જ્ઞાન આજે હું તમને શેર કરી રહ્યો છું એ જ્ઞાન યંગસ્ટર સુધી છે જ નહીં. હા. So if they don't have it, how do you expect them to understand that mother comes at the top, father comes in the bottom, motherland comes in between? એમને ખબર જ નથી આ વાતની. Yeah. So if they don't know, what are they going to do? They're going to be just transactional. Yeah. So there is a problem that gurus cannot connect with children so much in the modern world. But if they did, this problem which you said wouldn't come so much. થોડુંક પોર્શન ઓછો થતો એનો. True, very true. This is, good morning, everyone. Nice Good to morning. be here. Mara naam Lata che. So I just want to say that is a very, very valid point. The problem with the brains and the mindset of the youngsters today is a totally unreachable stage and concept. And we just can't connect with them. And that's so sad. I think the main linchpin is the father. If the father is then he can show the children the mother is the most important person in the family. And then the respect comes for everyone. But if the father shows, no, mother is not the important person, she's just there. Don't tell her this, don't tell her that. And she's just there to give, service, then the family gets disjointed and broken. But if the father figure is there and the grandparents are involved, they can teach these moral principles along with the gurus. And this is where I think more than the language, we need to show that, this is the credence of what we need in society and to bring our community respecting the mother and the father. So that if anybody asks me, what is your greatest regret in this life, is to see my parents aging when they could help me to hold my hand, teach me to walk and feed me and protect me, safeguard me. So those, are the values that we could have taught our children while they were with us, if the father and mother really work as a team. Yes. And have this basic foundation understanding between themselves. Why we're saying this is not only for us, our whole family, but the whole community and the world in large. When a man respects a woman, that is when all these nice things come out, It's a joint effort with everything. Yes. And your upbringing as well, how you upbring your kids, Yeah. Everybody went through hard life when they came in this country. Nobody had anything, And my son comes up and he says, Mom, I don't know how you manage. We can't manage with this much. We used to go to caravan holidays once every 2 years or whatever, if we could. Yeah. But life has changed. And that is going to happen because you can't stop life going on. So that's how life is. I think the session is nearly ending or is ended. So I'm not going to say much. We could also influence this aspect of greed and manipulation and control if we did our part within our family and our network. We could make a big difference, I think. Yeah. I tell my kids, they've Yes. grown up. I tell them, I'm not going to leave you a penny, if you behave the way you're behaving. Because all you want is you're after the money, not me as a mother, because my husband's passed away. But I do remind them now and again that, that is not life.
I'd rather leave it to charity or do something, but I'm not going to leave it to you guys, if you behave the way you behave. So they understand. I mean, they are kind, but they still, I think they do sway sometimes. They do, go and think differently. I think it's all individual. Yeah. It doesn't happen in every family. Yeah, I believe so. Even with three Anyway. children, one might be different than the other two, So it's not, I'm not saying that everybody does that, but I'm just saying a general thing that is what happens now, Oh, you gave him so much and you only gave me this much and things like that. It does happen. Yeah, but also children have their own different concepts and level of understanding. Someone, everyone sees it from a different angle. So 5 children in the family will all grasp the same video that Panna was saying, would be sending a different message to each one. Absolutely. Yes. I believe so. Yeah. And also, thinking about it, each child's attitude is different as Different. well. Yes. Definitely. So we got to think that twice. Yeah, because some might take it negatively. Yeah. And Very actually true. have adverse effects on us. But yeah, the one who's wise and sensible will say, okay, Mom, I get the point. Yeah. True. Very true. Well, understanding vibes hoine, though they will say, no, you should not be asking your parents for Parents. anything. Yeah. Yeah, that's Well, it. I never did. I only wanted to do for them because I couldn't. I felt God will repay me. What Exactly. I owe them more than this because they They brought deserve you, it. I love, yeah. yeah, they brought you up. Yeah. Yeah, what they've Yeah. done, and it just felt, I think they instilled in me without saying anything. They instilled me through their actions and their love and their protection. You could just feel the security, and that in itself, it teaches so many good morals and principles. And yeah, we were very, loyal and faithful to our parents till the end and always made sure they were okay. And True. yeah. So That is what the generation we had. Now Yeah. generation is different, so, we have to leave it like that. There's nothing much more. You can do your best. This is it. So it's Yeah. on to us now to teach our children. I mean, my children will look after me. I know that. And they think differently, like our mind. But new generations, if we do not drill this into their brains, it's not going to happen. So we need to entertain them the way we were entertained, we were taught how to bring it and put it in their brains, and then only it's going to work. So if we start teaching our grandchildren now, it's Gayatri Mantra, and they want to know why and what's the meaning behind it. It's like that, we have to start teaching them now. Unless then, they will not learn. And here I am going to now end this. So, on behalf of Mangalam, sharing positivity and inspirations, I extend our heartfelt gratitude to Sri Hemang ji, as well as Pragna ji and myself for guiding us today through this uplifting session of pure meditation. Thank you. Today we not only experience stillness and inner calm, but also reflected on the wisdom of the Pancha Mahāyajña, the 5 great duties, reminding us of our responsibilities towards knowledge, ancestors, nature, humanity, and the divine. A warm thank you to each one of you of joining with your presence, energy, and open heart, and your participation makes this space sacred and alive. Let us carry today peace into our daily lives, remembering that every small act of awareness, kindness, and gratitude is itself a form of yajna. With that, we close today's session. May you all remain healthy, happy, and inspired
Om Shanti, 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 and Happy Navratri to everybody. Thank you, Panna. Thank Same you. to Thank you, you. Thank Panna. You're welcome. Take Thank care you. all. Thank And you. enjoy Navratri. Thank you, You Panna. too. Bye. Bye, everyone. Bye. Bye.